folks, welcome back to some more Utawarerumono Mask of Truth. On our last episode, we decided to play Cupid, and she tried to help Kiru confess his love towards Nekone. And after we gave Kiru a wee talk, he eventually managed to summon up the courage to convey his feelings to Nekone. But in the middle of it, Nekone kinda got distracted and walked off before Kiru finished it. And because of that, someone else just so happened to receive his words of love. And that someone was none other than Shidodon! So, with the weeds admitted mans, let us continue henceforth. So which one shall we head to first? I think the office. 兄様、本日の予定を報告するです。 Alrighty, you munchkin. Shoot. ああ、頼む。午前は執務室にて各方面からの書状を見聞。午後は朝練に関する軍議。その後は城内の櫓を巡り、蔵の備蓄を確認後、領内の畑を視察。夜は午前を交えて地侍との合議の後、宴席が用意されているです。 Okay, so I'm gonna assume that all of these are essential, but doesn't that sound like a bit much? For one day? どれも今後に関わる大切なお務めなのです。 Surely we could just do like half of it, like for one day and then the other half the next day. そうだな。いや、ちょっとばかり多くないか？何なのです？いや、もう少し。はあ？いえ、何でも。The little Missy doesn't want to hear any complaints, huh? 猫根が反抗期に。何もないのであれば、早速政務に取り掛かってほしいのです。私もお手伝いするですから。 これでやっと半分か。この分ならなんとか終わりそうか。You're making progress there, buddy. 兄様。ここの署名が間違っています。こちらで書面を作り直しますので、やり直してくださいなのです。わかった。 Oh gosh, you're gonna have to redo the entire thing. にしても、猫根は自分のことを兄様と呼んで務めを果たしているが、どうも固いというか。 Well, that's probably a combination of things. I mean, one, you're Haku. Two, the recent happenings. I'm not too surprised, in all honesty. 怒るでも呆れるでもなく、ただ淡々と。 Yeah, I do wish that we would get to see a genuine smile from her again, though. It's been so long. そりゃ無理もないんだが、こうも無表情だと心配というか、居心地が悪いというか。間にうるうるサラーナがいないせいか、なおさらそう感じる。あの二人が姿を消したのは気を使っているのか、それとも当事者同士で解決すべきと思っているのか。 Oh, it's probably a mix of both.
無理に笑えとは言わんが、もう少しだけ以前の猫根に戻ってくれたら。Yeah, because at times she was a little bit pompous too. It was great. あ、猫根よ。何でしょうか、兄様。こうも政務ばかりでは息が詰まるだろう。よかったら息抜きに散歩にでも行かぬか。Oh, a nice stroll sounds nice. Redundancy ahoy. 夜まで予定が詰まっているのです。そんな余裕はないのです。そうだったな。それなりに大事な用向きを口実にしないと無理か。姫殿下のご容体はどうか。もし歌詞をご所望なら。姫殿下のご容体はすこぶるよろしいですが、余計な気遣いで興奮させるのはどうかと思うです。本題を言う前に釘を刺された。まずはご自身のお仕事をきちんとするべきなのです。分かっている。だがその前にとりあえず茶でも飲まぬか。Yeah, have a cup. 今は喉が渇いていないのです。Is there just no pleasing you? そうか。ならば疲れたりは。But you did not worry about me, or something along those lines. 兄様、お気遣いなら結構なのです。Called it. 私はただ自分の務めを果たしたいだけなのです。他にも望みなんか。Surely you have something, though. I ain't buying it. 他に望みなどないか。I mean, you're still young. You can still have plenty of ambition. まずいな。希望を失った奴は生きることに無関心になる。それはこの先において命取りだ。Indeed. 猫根が興味ありそうなものとかでどうにかして。そうだ。猫根、お前は確か紙を文字に興味を持っていたな。Huh? Oh. 耳がピクンって動いて筆が止まった。Ah, you're managing to tempt her with it then. それが何なのです。尻尾がハタハタ。脈ありだ。 Good job, buddy. 思えばこのエンナカムイについてからというもの、猫根には文字の読み方や綴り方、手紙や公文書の書き方、さらにはオシトルとしての立ち居振る舞いなんかをみっちりと叩き込まれたからな。今度は立場が逆になるというのも面白い。と、この板がちょうどいいな。何にちょうどいいのですか。簡単な文字の一覧を作る。見ているといい。それより政務が、お勤めが。No, no, 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 little missy. That can wait for a while. まずは基礎としてひらがなの50音標でも作ってやるか。Oh, so that's what it is. It's Japanese. Got it. あ、い、う、え、お、と。Ayo! 紙を文字。
の辺りは猫でも見たことがあるのではないか。あるのです。でも意味までは。意味というか言葉の基礎となる文字だからな。まずはこの類を50文字発音だけ覚えていけばよい。 And all of the combinations that entail. Learning Japanese is hard. I've tried. I got kind of far with it, but then I eventually just gave up. 次がかきくけこと50文字とおっしゃったのですか。あそれで5文字ずつなのです。Oh, we smile, brother. そうだ、これが10列か。だいたいそのぐらいある。And she's sparkling too. Oh, that's adorable. どうした？続きは早く続きを書くのです。これはあくまで勉強なのです。Oh, yes, of course. 姉様がいない今、兄様以外にも神代文字を理解できる人が必要になるかもしれないのです。そういえばクオンには止められていたんだったな。Wait, why? Is it taboo or something? Oh, yeah, that's probably the case. この国では禁じられた知識だから、みだりに教えたりするとその相手に危険が及ぶかもしれないと。兄様。Yeah, because that makes sense. As much it's like having knowledge of the former humanity as well. You're just not allowed to know about it. It's supposed to be all confidential. 続きか。近畿を気にしておいでならば無用の心遣いなのです。私はもうとうに別の禁忌を犯しているのですから。わかった。ならば最後まで教えてやろう。はい、なのです。兄様。Well, at least we got a couple of smiles out of her. That's pretty good, but okay. So no other things have popped up. Right, well, let's head to Oshtor's room. 折り入って相談がある。What is it, you good woman, you? With that announcement, Nosuri just strides in one afternoon. She leans intently over my desk. どうしたのだ、突然。我らはもう少し力がつくものを食べるべきだと思うが、どうだ？ Could you please elaborate? I sigh, patiently watching her attempt to explain. I can't help but notice that Ogi is smiling alongside her, clearly enjoying the situation. 別に今のままで十分だと思うが。そうではなくて、今後に備えて精がつくものが必要だろう。何がどうしてそうなった？その発言はいくつか重要な部分が省かれてないか？ Yeah, like the specifics. Although, given the agricultural nature of this nation, I would assume there's something in relation to meat that she wants. つまりですね。
今の情勢を鑑みるに、今後もこのエンナカムイの軍拡は続いていくのではありませんか？ So you want bigger portions? ああ、そうだ。すでにそのためにいろいろと動いている。Still, there are some obstacles, mainly the fact that this country isn't prepared for war in any other respect either. Yeah. ですので、その先を見越して手を打っておくのも良いのではと言いたいのですよ、姉上は。Okay, fair enough. ああ、その通りだ。それが言いたかったのだ。Uh-huh. ノスリはいいとして、つまり今後のことを考えて、食事の改善も考慮すべきだと言いたいのか。Well, it would certainly boost morale. そうですね。あとは士気の向上でしょうか。ああ、なるほどな。確かに食事の質が上がれば兵たちの士気も上がるというものか。食卓に肉が並べば兵たちもやる気が出るだろう。 Of course you had to mention me. Nosuri smiles triumphantly, having made this bold pronouncement. Translate, that means, give me some food. つまり肉を食いたいと。Yeah. 何を言っているのだ。私は別にそんな。 But the implications are all there. 語るに落ちるとはこのことなのです。Nekone breaks her silence with that murmur. Noticing my stare, she glances to me as she speaks again. 残念ながらノスリさんの要望を叶えるのは難しいと思うのです。そうなのか？ Faced with utter surprise from Nosuri, Nekone continues on to clarify. この国では普段はあまりお肉を食べないですよ。なのでお肉そのものの蓄えが少ないのです。That actually makes sense given their culture. ああ、そういうことでしたか。道理で菜食を中心とした食事だと思っていました。So they're very modest with their portions as well, huh? でも干し肉や加工したものならたまに出てるですよ。Yeah, but that's not necessarily fresh meat. いや、私はだな。もっとこう取れたてというか焼きたてというか。お祭りの時に丸焼きとかするですが、まだ半年も先なのです。Nosuri, you have a bow. Why not go hunting? I hear a small groan escape her at Nekone's explanation, but almost instantly her face brightens once more. よし、ならばいっそ私たちで狩りに行くぞ。 Oh, time to hunt for some game! Ogi moves to support Nosuri's fierce confidence with a crisp smile of his own. よろしいのでは？この近隣の山はそれなりに獲物がいるようですし。まあそこまで食べたいのなら止めはしないが。何を言っている？オシトルも行くのだぞ。それがしも行くのか？当然だ。民の生活の向上も上に立つ者の務め。それに狩りをするのであれば皆に振る舞わねばならんからな。 Nosuri straightens, prepared for another bold declaration. 思えばこの国に落ち延びてからというもの、民の世話になるばかり。 You've actually got a point there. It would be nice to give back to them in a way. Especially for all the hospitality that they've given yous. ノスリ旅団が長であるこのノスリともあろう者が
受けた恩を返さないわけにはいくまい。ここは一つ自慢の弓を取り、民の食卓に彩りを加える一助としよう。そうか。ここだけ見ると立派に見えないこともないんだが、要は自分が肉を食いたいだけだからな。It could be for both reasons, okay? 自分のことをここまで大ごとにできるのはある意味才能なのです。そうとなれば行くぞ、オシトル。 Saying that, Nosuri grabs my arm and tries to haul me up. いや、待て待て。自分は狩りなんてしたことがないぞ。Well, there's a first time for everything, buddy. This is going to end in tears. I know it, but there's no way I can get out of it now. 何か断るいい理由はないか。主様。As I look around, I lock eyes with the twins. They lean forward, wanting to say something. いや、いい。お前たちはここで待っておれ。I hurriedly stop the two. 二人に頼むと、なんだかろくでもないことを言い出しそうだしな。Oh yeah, under the sheets, of course. でしたら他の方も誘いませんと。狩りは多い方が効率的ですからね。Well, there's always the desire, sir. I turn toward Nekone in desperation, but she only shakes her head. これは久々に腕が鳴るな。私は他にやることがあるです。見捨てる気か。猫根が一緒ならいろいろとごまかしが効くと思ったのだが、仕方がない。これは想像以上に胃の痛い一日になりそうだ。当然なのです。絶好の狩り日和だ。そうですね、姉上。Satisfied, Nosuri looks up to the clear blue sky above. Perfect weather for a trek through the mountain range. すまないな、キュール。突然声をかけたりして。Oh, so he brought the lad along, huh? ああ、いえ、誘っていただいて嬉しかったです。久しぶりなので少し心配ですけど。Ah, there's no need to be so modest. Ever the humble one, Kiru smiles softly, a tinge of nervousness in his expression. まあ、狩り初体験のこっちとしては緊張どころではないんだがな。本当にどうしたものか。You could always hit the beastie until it dies. That's always a pretty good strategy. With everything, really. はいやや、キウヤン緊張してるん。なんならうちがほぐしてあげよっか。Oh, we even brought love, huh? Wait, why would we need Atsui here unless we're planning to hunt literal monsters? Atsui could easily be a monster hunter, right? いえ、結構です。なんだか怖いので。そうけ？遠慮しなくてもええのに。Especially after I ruined your love life. Atsui smiles, unfazed by Kiru's refusal. The two of them make up the final additions to our hunting party. Hey, don't forget about Kurarin. ルルティエにも息抜きをさせてやりたかったが、王女さんの身の回りのことがあるからな。まあ、5人もいれば十分ではあるか。Nosuri and Ogi used to live in a mountainous area, and Kiru's a local boy. ああは言っているが、キュールも相当狩りに慣れているようだったしな。
I remember. Gosh, sorting me words there. I remember when I invited him, seeing how quick and practiced his preparations were. 後にしても多少勝手は違うだろうが、自然を相手取ることに気遅れする様子はない。 Oh yeah, at the sea. すると一番あれなのは自分というわけか。どうかしたのですか、兄上。いや、なんでもない。 I give Kiru a smile, hoping to assuage his concerns. In that moment, though, Nosuri stops, narrowing her eyes as she stares ahead. Oh, did you find some prey? In one fluid motion, she raises her bow, centers on her target, and fires off an arrow. Even I can see there's not a single wasted movement. The arrow flies through the trees in a smooth arc and strikes the creature in an instant. まあこんなものか。 Aw, there's no squealing involved. Dang it. さすがですね。 Well, it could always be a shy bugger that got killed. You never know. 大したもんやKiru and Atsui nod at the sight, marveling at her graceful movement, prey in hand. Nosuri straightens with a roguish grin. Actually, no, she could have just killed it instantly, yeah, so that wouldn't have really made much of a noise if it's already dead. このまま勝たせてもらおう。 Wait, what? It's a competition now? なんやの勝ちって。あ、そうか。すまない。いつもの癖だ。姉上は普段狩りの時、いつも何かしらをかけて競っていましたからね。Of course she would. その方が楽しみも増すからな。獲物もたくさん取れて効率よかろう。ああ、やりますよね、そういうの。 Kiru seems interested in the prospect. Atsui turns to me, a thoughtful look in her eyes. なあなあ、もしかしてこれ競争なん？いや、そんな話はなかったが。というか、そんなことされても困る。狩りどころか、止まった的にすら当てられない自信があるぞ。 Nosuri grins slyly, oblivious to my panic. どうだ、せっかくこうして大人数で狩りに出てきたのだから、ここは一つ勝負といかないか。面白そうやね。でも何をかけるん？ Money. そうだな。とっておきの一本をどうだ。実はこの間年代物の一品を手に入れたところでな。 Oh, some booze, huh? I like the way you think. Atsui's eyes gleam. それは命運やえ。ちょうどうちも海の向こうからわざわざ取り寄せた珍品が届いたところや。おお、それはさぞ手に入れるのに苦労したのだろうな。その代わり味は文句なしやえ。こいつら完全にその気になってるし。とはいえ、話の流れからして自分は大丈夫そうだな。 I lets out a sigh of relief, and as if he'd been waiting for the perfect moment, Ogie glances to me with a fresh smile. Oh, he knows where you've stowed away your booze, buddy. とっておきの一本といえば、
オシトルさんも持っていましたね。お部屋の棚の奥、なかなかの名手が。Hi, you're a sly one, man. The girls turn on me, lighting up with almost predatory glee. おお、それはいいことを聞いた。へえ、そんなもん隠しとったんや。ちょっと待て。あれは接待用に奮発せざるを得なかったものだ。というか、なんで知っている？ Ogi just so happens to know pretty much everything, I would imagine. He probably already knows your identity too. I wouldn't be surprised. それでは、一番大きな獲物を仕留められた者が勝ちというのはどうです？ Oh, Atui's got this in the bag, no doubt. Ogi continues on at his own pace, apparently content that the stakes have been settled for my despair, and now moving on to the rules. ええなあ、小物をちまちま狩るより。依存はない。And now the two look even more ready and willing. では、そういうことに。王にまあまあ、たまにはいいじゃありませんか。面白そうですし。Even under the most acidic glare I could muster, he seems completely unruffled. こいつ絶対にわざとだろう。 That's Ogi! ノスリ旅団が長の実力。しかとその目に焼き付けてやろう。そんなうまいこといかないえ。 After trading glances, Nosuri and Atsui vanish into the forest. I call out their names, but they show no signs of stopping. It seems the game has begun. もしかして私たちも参加するんですか？ Sure. それがしに聞くな。やれやれ。あの酒は諦めるしかなさそうだな。まあ、こちらはこちらでのんびりやりましょう。あの調子なら、僕たちが丸坊主でもそれなりの収穫はあるでしょうし。その代わり、こっちは大損決定だがな。Ogi gives me a serene smile, as if in response to my internal laments. とにかくこちらも借り始めましょうか。そうですね。姉上に手を抜いていたと思われるのもなんですので。Despite his words, Ogi is taking his sweet time preparing. He moves incredibly slowly, and I know it has to be deliberate. Oh man, Ogi. I let out a sigh and start preparing myself. With my fingers on the string, I knock an arrow, just as I notice a kopor in the bushes nearby. Wait, what's a kopor? Huh? Was that ever in the glossary? I don't have the foggiest, but anyway. 狙いを定めて。 And I release the string. The arrow zings through the air in a flash and funks into a nearby tree. Oh, that poor tree! あ、 Whoa, you can always bring back some wood. That's something. Yeah, firewood. まあ、当然の結果ではあるんだが。 But you hit something at least. And that poor tree is probably screaming in pain right now. I look behind me, and as I expected, Kiru looks completely flabbergasted. 兄上、今日は調子でも悪いんですか？
His voice carries no suspicion. He just seems utterly baffled. 何か言い訳を述べるべきか。しかし、なんというかな。Just say that you suck using a bow? Seems simple enough to me. そういえば兄上は何でもこなせる人でしたけど、弓だけは苦手って言ってましたね。 How convenient. 最近は弓を手に取ることもなかったからな。I latch onto Kiru's excuse. 正体がバレるかと少々ヒヤリとしたが、弓に関してはこの言い逃れが使えそうだな。Thanking Kiru in my heart, I ready my bow once more. Ogi looks to me with a satisfied expression, nodding to himself. This man! それなら僕たちにも勝機がありそうですね。Oh, that booze, huh? そうだろうが、かといってむざむざ負けるつもりはないぞ。I aim for the Kopor again. おかしい。それなりに集中したんだが。Nearby, I see Ogi bag another Kopor. Before I'd realized it, he managed to get a lot of them. Kiru doesn't have that many, but he's also shooting birds out of the sky too. Oh, he's a good shot, yeah. あんなに小さな的をよく当てるものだ。Distracted by the two, I'm jolted out of my musing by a loud thud behind me. I turn around and the sight renders me speechless. Oh, sounds like a big catch. It's a giant boar, about the size of my body, but it slumps down, already dead, with a single arrow in its head. 獲物としてはまずまずといったところだな。 Oh, grill it nicely, you hear? Nosuri emerges from behind it, a smug smile on her face. この山にこんな大物がいたのか。Kiru and Ogi, who had wandered off to look for more quarry, come this way. この短時間でこんな獲物を。さすがは姉上。その腕前、ますます冴え渡ってます。まあ、私の手にかかればこんなものだ。 Quite literally. Judging by their conversation, it sounds like this is business as usual, but Nosuri is smirking a little too proudly for that. Yeah, what about Atway's catch? オシトルはまだなのか？それはまあ、それがしはどうも弓が苦手でな。I mean, if oxygen counts, he's probably caught plenty of that. ほう、意外だな。貴様ほどの男が。それがしとて、すべての武具に精通しているわけではない。よし、ならば私が教えてやろう。That's nice of you. いや、そこまでしてもらうのは。なに遠慮するな、水臭い。弓というのは教わった方が上達が早いものだ。Without waiting for a response, she sidles around me, reaching forward and grabbing my arms in an almost hug from behind. Oh my! Oh, you're gonna feel those two large rumps. まずは狙いのつけ方からだ。こうして体をまっすぐにしてな。And so, the lecture begins. It's not bad advice. Her coaching is pretty thorough, and she's fixing problems in my stance, but... 当然というかなんというか、胸が当たってるんだが。And that's quite distracting.
I can feel Nosuri's ample chest pressing against my back. やはり教えて正解だな。構えに変な癖がつき始めているぞ。いや、そんなの押し付けられるとな。教えてくれるのはありがたいのだが、正直余計に気が散る。肘を曲げず、手は水平。そう。そこから放った矢は弧を描いて飛ぶということも考えて修正。ここでいる。And just like I figured, the arrow doesn't even come close to the mark. Seeing that, Nosuri presses even closer. また型が崩れているぞ。もう少しこう、まっすぐに。And of course, she gets more and more hands-on. I find it harder and harder to absorb the lesson. なんというか、すっごく困る。Perhaps noticing my situation, Ogi watches us with a faint smile. 面白いものを見つけたなんて思ってるんじゃないだろうな。He probably is. I hold in my sigh and release the arrow. This back and forth of failure and correction goes on for some time, until I finally get lucky and hit the target. Nosuri nods, satisfied. うむ。あとは今の教えを守って日々精進だ。勉強になった。I managed to get that out and finally escape from her hold. なんや楽しそうやな。 Oh, welcome back, love. あといか。すまないが、この勝負は私の一人勝ち。As Nosuri turns to Atsui, her eyes instantly widen in shock. Her reaction pretty much speaks for the rest of it. I knew it. She was a monster hunter. なんだ、それは。It's probably the mother trucking Kraken or something along the lines. I wouldn't be surprised. 何ってうちの取ってきた獲物や。 So did he release the Kraken or not? Atsui speaks with the same sunny confidence, but I'm pretty sure we're all thinking the same thing. なぜにからかざ。What's it? Okay, so the Kraken. Got it. Atsui has a giant Karakatsua over her shoulder, easily twice as big as she is, even ignoring its tentacles. I knew it was the Kraken. It's the biggest game here, but そんなもの、一体どこで。確かに近くに湖はあるが、どう見ても淡水域の生き物じゃないだろう。これでこの勝負うちの勝ちやwithout a doubt. But wait, no. Haku's not out of the game yet. We might get surprised. With a splat, Atsui casually tosses her prized catch to the ground, ignoring my question. なんと、これほどの大物はそうそうお目にかかれん。いやいや、これでいいのか。確かに大きいが。だいたいそれだと狩りというより。 Why not? 猟ではないのか、それは。見たところ弓を使っていないようだが。But it's still an animal nonetheless, and we didn't really specify about the use of bows, did we? 別にお魚じゃダメとか弓を使わんとダメとか言われてないえ。それはそうかもしれないが、食うのかこれを。
Hell, it's seafood. I'd probably eat it too. おいしいえ That's good enough reasoning. うん。 I lower my gaze to her catch. The Karakatsua is still flopping and convulsing on the ground. さすがにこれは未知との遭遇すぎる。 For a moment, I feel like it locks eyes with me, and I quickly look away. Oh gosh, I can kind of know that feeling. It's like when you have like an animal, and you're about to put it out of its misery for a nice meal, and it's just looking at you with its beady eyes, and that's awfully dark and morbid for me to talk about, never mind. But the others don't seem to mind. They treat it like any other big game. これだけ大きいとさばくのが大変そうですね。 Oh, but the haul must be worth it. これは今日一番の驚きですね。今回は私の負けだな。いい女は心よく相手の勝利を祝うものだ。 You get booze out of it anyway, though, right? Because I'm sure Atsui would share. ありがとな I sigh, watching the others chatting about their respective catches. まあ皆が納得しているのならいいか。いやなんか納得できんよ。いいとしよう。しかしこれで自分だけ獲物を買っていないということになるか。少しばかり罰が悪い。せめて何か。 Suddenly, I see a small silhouette dash right past me. Another Kopor, by the looks of it. 獲物 I tune out of their conversation, focusing on aiming with my bow. Whoosh! Miraculously, the arrow flies in a perfect arc. I follow its path with my eyes, feeling a spark of hope. It flies straight toward the Kopor. Huh, that's a squeal. And sinks into a beast directly behind it, a predator that was hunting the Kopor itself. The beast howls in pain and begins furiously charging this way. I start running the instant I see the beast begin its mad dash. I watch in awe as the giant beast charges toward me, trampling through the underbrush and bodily knocking down smaller trees in its path. Oh lordy, did you like disturb the guardian of the forest or something? Mitikappa, hello? Frantically trying to escape, I hear some amused voices around me. ほう、これはここの主か。弓は苦手などと言いつつ、さすがはオシトル。I was just joshing yous! What, really? Man, leave it to Haku though to have such terrible luck. なるほど。増えてな弓でも遅れを取るわけにはいかないというわけですか。オシトルは負けず嫌いやいやいや、そんなわけないだろう。早く助けに。Desperate, I leap to the side to avoid the beast's attack, with good-natured cheering behind me, entirely inappropriate for the situation. なんという男気だ。勝負に負けても心は折れぬということだな。だからなんでそうなるんだ。 High expectations of Oshtor. では手を出すのも無粋というものですね。そうですね。
兄上ならあれくらいのことはなんてことないでしょうし。頑張ってな。お前ら見てないで。助けろ。 Why did you keep that in your noggin? The last I only yell internally. I can't catch my breath long enough to get the words out. And so, the deadly chase lasts all night, and it gradually becomes a favorite story told around the dinner table back home. Uh-huh. Sure. Oh, and we get to continue onwards with the story next time. Oh, I'm excited about this because I'm curious what it may be. Well, anyway, folks, thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Truth, and I'll see y'all next time. Ta-ta for now.